worship in the name of the Lord. C'est le nom du Seigneur. While you remain standing, would you turn in a circle and shake hands with the people near you? Give them a smile and tell them you're glad to see them in the house of God tonight. Restant debout, pouvez-vous donner en cercle, c'est la main des personnes alentour de vous en leur disant que vous êtes contents de les voir dans la maison de Dieu ce soir.